which is F. The reason you practice the next higher handful first is that it needs to have a very specific position based on the thumb to play it well. If you don't, if you just let the preceding position determine the position of the next handful, it'll get all messed up. In other words, when you do this, cross your thumb under, your hand is pointed at about 10 o'clock. But to play the next handful fast, you need to have your hand pointed almost 1 o'clock, at least 12 for 1. Thumb in over the knuckle. Okay. Now, if you allow the first position to determine the next position, thumb hits the knuckle, you have to suddenly recoup, get the hand over here. In coming down, it's the same thing in reverse. To know how to finish out the second handful, you need to practice the next position, in this case going down. If you bring the thumb way in, you see the hand looks like this, index in the middle of the two black keys. And this will help you flip over and just get there. You just think away 2. Okay. If you don't, if you reach over now in reverse, the thumb will go over the nail, and as you come down, these fingers will fall off the piano. There'll be thumb on the nail here. And each time you do that, hitting the thumb on the nail and crossing over too much, the thumb is always loud. It'll always determine the downbeat. But if you bring the thumb way in over the knuckle, and then keep a beat in mind always. Okay, be aware that the downbeat in the second position is G. The thumb is in between the beats. This way you avoid hitting the thumb loudly when its turn comes up. So how do you do this? You need to memorize where the beats are. The beats are in fact C, E, G, and B. So what you're doing is blocking out the position, which becomes really important when you go up 2 octaves, because you notice the beats are this. So what was that? Well, it was 1, 3, 2, 4, back to 2. Here's the thumb down here, having to move up almost an octave. So you think it's hard just to move the beats up. You can see how hard it would be to maintain a good hand position, thumb in, when you're actually doing all the extra notes. Now this applies to jazz too, when you're doing more abstract ideas. Here's some bebop. Analyze that and slow it down, it becomes little handfuls. 3 notes, 4 or 5 notes, and then about 8 more. Each one is a little handful. But it sounds like one scalular array of notes, but you cannot think of note to note to note, because you'll never change position fast enough. And you can't think of the next note anyway. So always think of groups. But you cannot think of note to note to note, because you'll never change position fast enough. And you can't think of the next note anyway. So always think of groups of 3 to 4 to 5 notes at the same time, like the pentatonic scale. There's no limit to how fast you can play something like that if you're thinking as a handful to a handful.
So recapping the scale part of this, you're playing two little handfuls, and each one can be played infinitely fast. The first three notes, I played it infinitely fast, slow it down. The next five, I played it infinitely fast, it sounded like a chord, now slow it down. So the last thing to do is simply just jump to the next position with no thumb under. So keep the beat in mind. So we'll go into part two to further applications of this in a minute. These are the 5 secrets to a cinematic mix. Number 1, use 2 reverbs instead of 1. Use a convolution reverb first to add a sense of room, of a space around your sound, even if you are using wet samples. And then add a whole reverb, a digital algorithmic reverb with the whole type of setting. Hey guys, welcome back to another lesson, and in this lesson I'm going to talk about runs. So runs is taking a chord and playing it up and down the piano, usually with some speed to make it flashy, but not necessarily. So I'm going to give you some exercises and ideas on how to work on your own runs. Let's start with a simple chord progression. A C major, that's C, E, and G, goes into an A minor, that's A, C, and E, into an F, that's F, A, and C, and then a G, which is a G, B, and D. I'm going to play the bass note with my left hand. It's outside the camera's view, but all I'm playing is C, A, F, and G. So start by taking the C chord and playing it up once. So it's going to be like this. So you can use several different fingerings, and you have to find out which one's the most comfortable to you. For example, in this case, I used thumb, second finger, fourth finger, then my thumb kind of jumps, and the pattern repeats itself. Thumb, second, third. I used the third this time, I used the fourth before, and fifth, my pinky. So and you can do the same with any of the 3 chords. So this will be exercise number 1, and when you'll be playing it, if you haven't done these things before, be sure to be very, very slow. Just play very slowly and make sure that you're exact and that you feel confident in what you play, and don't worry about the speed. A different fingering, which might be slightly more convenient or not, would be to use the third finger on the first chord. So instead of doing this thing with the fourth, use your third. So the 2 options are or the same sound, of course, just different fingering. Or, so I'm switching the finger. So once you feel somewhat comfortable with this exercise, extend it by going down as well. So what I'm doing here is, once I hit the
the high note, I'm reversing. When I get to the thumb, I jump over it. Once again, you can jump using your fourth finger or third. Fourth, third. And do it with all of the chords. For the next step, I'm going to have you change the simple chords with sus2 chords, and the reason is that it gives it a more modern edge. So I'm going to have you play the C sus2 chord over all of the bass notes, and you're going to start with a G actually. So it's going to be, this is a C sus2 in one of its inversions, so it's a G, a C with the second finger, and a D with the third finger. And as before, do it in two parts. The first part just going up and then going up and down. So this gives it a slightly nicer, more modern edge. And you can try mixing it up a bit by using an F sus2 chord in an inversion. So you can use the F sus2 for the F and G chords in the sequence. Let me show you. The first two chords, the C and Все нормально, я нормально. Все нормально, я нормально. Какая разница, видимо или нет?
хотя знали, что Дорогие друзья, хотите развить фотографическую память? Хотите использовать секретные методики спецслужб, которые позволяют «посмотрел и запомнил»? Приходите на бесплатный мастер-класс Алексея Бессонова. Он рекордсмен книги рекордов Гиннесса России, Украины. Он человек, который служил в армии, был военным переводчиком. Мама мне всегда говорила, что я самый красивый, самый лучший. Это так смешно, но это как-то работает. Пока я пишу экзамен, 2 часа у меня зрение смыкается от краев, и так все, я закончил писать экзамен, я полностью слепой, абсолютно. С детства был таким экспонатом для всех этих групп студентов. Если я нахожусь в какой-то больнице, говорят, вот, обратите внимание, классический представитель, покажи пальцы, покажи то, покажи, дорогая. Но Лена меня такого нашла, увидела, полюбила. Если вы увидите меня на улице, вы подумаете, что меня отличает большой рост. Мой рост 208 сантиметров. Если вы подойдете чуть ближе, вы поймете, что меня отличает то, что я слепой, я вообще ничего не вижу, даже солнце. Я не знаю, это уже не такая большая особенность в современном мире. Но вот, получается, последние 4 года я аспирант в университете Тилбурга в Нидерландах. Ну, тоже какое-никакое отличие. Вы мне написали, что у вас синдром Марфана. Да, точно, у меня синдром Марфана, да. Можете рассказать, что это такое? Да, синдром Марфана – это генетическое заболевание, которое встречается 1 на 10, либо 1 на 20 тысяч человек. Бывает совсем чуть-чуть проявится этот синдром, и человек особо не страдает и не замечает, и даже не знает. То есть он никак внешне не отличается? Бывает такое, да. То есть, ну, например, вот вы, конечно, внешне очень отличаетесь. Я самый классический представитель, да. Больше, чем я, трудно найти. Рост большой, да. Астеническое телосложение, я весь такой худой, пальцы, вот это вот называется арахнодактилия, от слова паучьи пальцы, да. Но это тоже признак синдрома Марфана. Потом, как я вам тоже писал, вот эта вот повышенная выработка адреналина, я замечаю, что по сравнению с другими людьми я могу быть более оживлен. Иногда нападают вообще периоды большого оживления, я себя чувствую немножко как пьяный. Меня распирает счастье, мне радостно, мне все здорово. То есть, а это, скажем, было вызвано просто солнышко светит, хорошо, хороший день, или я поел хорошо, очень вкусно, и мне хорошо вообще. Это как алкоголь, это вообще здорово, то есть от этого, не от этого, я не знаю, я не употребляю алкоголь вообще, это просто неинтересно. Вообще, если по-большому, особенность синдрома Марфана – это слабая соединительная ткань. Это значит, что аорта, в которую выбрасывается при ударе кровь, она растянется и разорвется. Это значит, что сетчатка, которая на задней стенке глаза, она от удара отвалится. Это значит, что
вены на ногах, через которые тоже там давление, они тоже расширятся. Одновременно с этим вот этот повышенный адреналин у людей, у морфанов, он заставляет их быть более активными, нагружать их в свое тело больше, а оно как раз слабое. И поэтому исторически такие люди умирали в районе 30 лет от разрыва аорты, но сейчас, к счастью, вот это прогресс медицины и продолжительность жизни таких людей приближают к средней в популяции, так сказать. Почему вы живы? Ну вот, у меня, значит, случилось уже такое год назад, в 29 лет со мной это случилось. Мы поехали на велосипеде, то есть, да, я не вижу, но у нас велосипед, тандем, мы вдвоем едем, моя жена рулит, а я сзади кручу. У меня настроение замечательное, и я на велосипеде очень сильно начинаю крутить педали, просто счастливо. И это была последняя капля, и я чувствую сильную боль в сердце. Я пошел к врачу, и говорят, что у меня разорвались уже некоторые слои аорты, то есть нужна срочная операция. И говорит, вот пусть вас ваша жена поцелует. Я говорю, а можно я маме позвоню? Говорят, да, можете позвонить маме. Лена потом ждала, рядом с ней еще какая-то другая девушка ждала. Она не дождалась, она потом сильно плакала. Кто-то там, в общем, плохо закончилась операция. Я родился ростом 58 сантиметров, это достаточно много. Мама рассказывала, что я сразу не влезаю в одну пеленку. На нее ругались в роддоме, что вашему этому надо 2. И весил тоже много. И потом развивался, всегда был выше своих сверстников. Потом, да, доктора, собственно, по пальцам в основном сначала, по глазам, сказали, что вот, скорее всего, синдром Марфана. Глаза видели, то есть глаза это не значит, что человек сразу слепой. В 12 лет я видел 8 строчек, и это, конечно же, позволяет водить машину. Я водил машину, мне дядя давал порулить в огороде, то есть без нарушения правил дорожного движения, да. На самом деле, изначально мои родители достаточно ровно вообще относились к тому, какой я, потому что пока ты видишь и все эти функциональные вещи на месте, то такой, да, длинный, тощий, дети разные бывают. У меня есть брат, он нормальный, и мне не было вообще никакой скидки. Например, домой надо носить воду в ведрах по 10 литров, 2 ведра, и мы с братом носим ее по очереди, мы считаем разы. Кто-то сходил лишний раз, посчитал, другой идет, то есть вообще все одинаково, никакого отличия. И да, так было до того, когда в 14 лет у меня уже прям не начались проблемы со зрением, операция за операцией. А для них было трагедией, что у вас синдром Марфана? Нет, к этому синдрому никогда не относились серьезно. Мои родители не сильно выдавались, наверное. То есть они не понимали, что вы можете прожить очень мало из-за этого? Может быть, они когда-то об этом слышали, но мама мне всегда приводила в пример какого-то там дядечку у нас в Троицке, которому уже 60 лет, а у него синдром Марфана. Такое и так бывает. Они не обязательно живут, как я говорю, по-разному. Хотелось верить в лучшее, и поэтому мы, да, не очень много уделяли этому внимания. Нам очень много врут. Врут не специально, но с детства. 9 часов до Нового года. Так спать хочется. Уже почти. Быть неотразимой. Кто сможет устоять? Новый блеск для губ с улыбнулся от Макс Фактор. Ослепительный блеск и не... К концу 2004 год. Ой, наш оператор новый. До конца Нового года, Старого года осталось... Осталось 2 часа 45 минут. Екатерина Андреева уже красивый стол. Да, папа ломает гуся. Хоть это год птицы, петуха, но петух гусю не товарищ, поэтому гуся мы заломали. Папа маме подарил косметику «Чистая линия». Вот сколько много. Эдик подарил маме сережки. Видишь, какие красивые сережки. А Артур духи. Такой нежный, тонкий запах. Обалденные духи. Спасибо, семейство, за мужики.
У вас одна женщина, вы ее должны любить и беречь. С детства я всегда, да, выглядел странно, очень странно. Ноги какие-то тонкие, кривые, сам длинный. И дети, они, конечно, всех, да любые живые существа, цыплята долбят того, кто не похож, дети долбят того, кто не похож. Но в моем случае я как-то прям с физическим насилием я не сталкивался, чтобы меня били. А дразнить, у меня какой-то был всегда искаженная картина мира. Я думал, здорово, я популярен. Меня в детстве во дворе постоянно просили показать факел. Ну, дети так называли просто средний палец на руке, да? Потому что он очень длинный. Потому что... показать нам? Ну, конечно. Это вообще-то неприлично. Ну вот, да. Ну да, все просили показать, и это, ну, кто-то, может быть, сочтет каким-то родом буллинга, но я по глупости своей в детстве думал, здорово, я популярен. Но в целом, я говорю, как-то нормально вписывался, хоть это и был маленький город, далеко от Москвы, все вроде такие обычные гопники, чего уж там говорить, когда-то там и телефон отнимут, и все, но как-то хорошо ладили. Потом я еще начал играть на гитаре, и тогда вообще нормально стало, выхожу вечно во двор, вот это все с гитарой сейчас. Я, конечно, скучаю по этим временам. Почему вы не несчастны? Я объясняю это, собственно, чем? Во-первых, вот это вот генетическая, да, особенность, адреналин, то, что мне всегда весело и радостно. Во-вторых, это, конечно, самое главное, семья играет большое значение. У меня не было ничего, у меня нет никаких душевных травм, меня не гнобили, меня ни на улице, ни дома. Мама мне всегда говорила, что я самый красивый, самый лучший. Это так смешно, но это как-то работает. Я вас первый раз вижу, конечно, я себе не представляю. Это всегда замечательно. Вот был недавно совершенно особый случай в гостинице «Малчур», где живет Алла Борисовна. Ну, сейчас просто с квартирой проблемы. Ну, она вам расскажет. Просто она... Красиво. Мам. Когда я захотел гитару, мне подарили гитару, я вообще еще не умел петь, но я и сейчас, пою, не пою, не знаю. А мама мне сразу говорила с самого начала, что я прекрасно. Если у вас есть трудности с обработкой фотографий, не расстраивайтесь. Я освоила Photoshop всего за пару месяцев. Если тема вам не интересна, можете пропустить видео. Скажи, как там на самом деле? Спорный вопрос. Очень длинный тоже, хотя нет, нормально, ладно, понял. Ваша семья высокая? 1,80 м, оба родителя, брат 1,92 м. Синдром Марфана вообще не предполагает роста 2,08 м. Здесь наложилось, в принципе, высокие родители, плюсом, да, какая-то бонус. После определенного возраста я уже не рос. 2,06 я был в 11 классе уже, то есть 18 лет. И так-то еще куча лет, когда я могу вырасти, но с тех пор я вырос только на 2 сантиметра. Хвала небесам, да? Вообще выше, я так считаю, выше 1,90 м в нашем обществе уже неудобно быть, а выше 2 метров совсем неудобно. Если мы путешествуем, снимаем жилье, Лена, жена, всегда смотрит,
какая там кровать, с огородками или нет. Если она с огородками, я буду упираться ногами, пусть они лучше висят. Если мы летим вместе с женой, мы всегда летим вместе с женой, у нее, к счастью, рост 1,60 м, поэтому я говорю просто, давай я к тебе кину ноги, если немножко по диагонали, то ты как-то там втишнешься и, ну, в общем, дольше 2 часов лучше не летать. Трость тактильная, она есть, если ее заказывать из Канады, но вот если просто прийти в магазин, твоего размера может не быть, она по росту должна быть. Косяки где-то, двери постоянно. Неудачное сочетание, на самом деле, не видеть и быть очень высоким, потому что ты постоянно бьешься башкой. Почему глаз чуть-чуть опустился? Это почему так? Он не опущен. Один из глаз больше выпирает, а другой больше впалый, потому что сжался, сморщился, он просто маленький. Другой глаз, он раздут, он просто изрезан и раздут. У них очень разная история, поэтому эти глаза разные. Изначально они были одинаковые. У синдрома Марфана подвыве хрусталика и что-то еще с хрусталиком. В общем, хрусталик надо заменить. И это вообще-то элементарная операция. Но вот, к сожалению, первую операцию я сделал в Челябинске. Мне делал ее молодой хирург, я уж не знаю, какой у него был по счету. А мы были из деревни, мы не особо разбирались в этом. Мне было 6 лет, мы из деревни, а тут областной центр. Ну и как они говорят, так мы и делаем. В общем, он сделал простую операцию так невероятно плохо, что потом все, кто на меня после этого смотрели, морщились и говорили, как так, ничего нельзя сделать после простой операции на глаз. Таким образом, в 6 лет я фактически потерял правый глаз, и все остальное, то, что я говорю, я видел хорошо одним глазом. А потом, в 14 лет, я же говорю, я никак себя не ограничивал по жизни. Я играл в баскетбол, в активные игры, в футбол. И мне сломали челюсть, я подрался в детском лагере. От этого началась отслойка сетчатки еще на том глазу, который как бы был плохой, правый, но не безнадежный. В общем, я пришел к доктору, когда все началось у меня в Троицке. Он мне сказал, все нормально, вообще не парься, не дергайся, никуда не едь. А потом через полгода, когда я попал в нормальное место, мне сказали, где вы были, слишком поздно, про этот глаз забудьте. Через год на другом глазу тоже началась отслойка, она была спровоцирована, спрыгнул достаточно небольшой высоты, всего метровая высота, спрыгнул, резко встал на пятки, заметил, что поле зрения выпадает. Когда ты смотришь прямо, допустим, слева или справа, от тебя уже не видно, там темное. Вот. Ну, я уже знаю, что это означает. Мы уже сразу забили тревогу. Долго не оперировали эту отслойку, думали, что она сама ляжет на место, она была небольшая, поэтому я в 8 классе не ходил в школу год. Мне было предписано лежать на спине и смотреть в потолок, потому что в такой позе она может прилечь обратно. Это было печально. Ты как бы активный ребенок. Music's always been incredibly important in my... Просто все это понятно. Знаешь, сколько интересного я понял. И все, он понял. Вот это самое печальное, понимаешь? Он тебя не понимает. Но он так не думает, потому что мне плевать, что ты там думаешь. Вот скажи тогда, мы живем душами, да, душа теснится, да, вот убивай всех, ходи тогда, блин. Знаете, вот Калашников производит, да, более да. Так вот и есть она самая, да. Вот это и есть такая, да, это есть увидел. Господи, да. Это может, да. Это обычно шизофрения. Когда тебе так хорошо, а мясо даже не шевелится, и только и находится. Это признак психических а душа у тебя парит крепко, понимаешь? Это наркоман был. Да, и то есть, скорее всего, связано опять же с мясом, с какими-то мозговыми процессами. Это как мы силы, ну, я понял уже. То есть как бы все равно, я тебе не то что настаиваю, а просто как? Ну сфотографируй тогда. Вот когда душу начнут фотографировать, вот да, вот я понял. То есть это очень опасная спекуляция, понимаешь? Мало того, что она опасна, она как бы да. То есть все равно, ну,
Давай не будем. Мы просто знаем не все, гипотетически оно что-то есть, но оно связано с психическими процессами, и, скорее всего, да, это как-то намного больше, чем нам кажется, как бы так. Да, типа того. И так далее, и так далее, и так далее. Это тоже, то есть, да. Это просто, это материал очень опасный. Ты не понимаешь, что спекулятивный, говорит, ну, я понял, да? Да, столько крови можно пролить из-за этого, понимаешь? Даже не признаю, да, я понял уже, да. Столько неправд из этого можно сделать, да. Да. Ток-шоу, я это другое что-то сделал, да. Ладно. Да. А вот как My family. My earliest memories are of my sisters dancing to the Beatles and going over to my grandparents' house, my mom's parents' house, having dinner, and then everyone adjourning to the living room to play music together. My Uncle Al played bass. My Aunt Marion played the violin. My Aunt Virginia sang. My grandfather played the guitar, and my Aunt Penny played the piano. Now, Aunt Penny has been on my YouTube channel before, but actually not on this channel, on my second. Penny has been on my YouTube channel before, but actually not on this channel, on my second YouTube channel that I never talk about. I have a channel called Rick Beato Live that I've had for about 4 years or so. It was a secret, kind of, until now. But it's a place where I go to try out new ideas and talk to a community of people that have been following this channel for a long time. And 2 years ago, I had my Aunt Penny on the channel because she is one of my biggest musical influences. Just a little background about Aunt Penny. She was born in 1941 during World War II. In fact, when her my grandmother was 5 months pregnant with her, she lost her oldest son, my mom's older brother, Andrew, who was 17 at the time. So my Aunt Penny was born in this really turbulent time during World War II and to a mother who had just lost a teenage son. Beginning in around second grade, Aunt Penny started taking lessons on the piano and then later the flute, graduated from high school, and went to college for music. When she got out of college, she actually became a nun and lived in a convent for 10 years. Now, during this time, she was a first grade teacher. And I distinctly remember this one time when Aunt Penny took me when I was in first grade to go meet her first grade class, which was an amazing experience. Да, вот я понял. После этого у тебя такая тяжесть, какое-то дерьмо какое-то там, я не знаю, там, да. Что-то вот такое вот. Ой, это не изгибно, я понимаю. По-своему говорю просто, да. Ну да. Да, жить неохота, жить неохота, могу говорить. Не будет. Понял. Ты что, один что ли? Experience. One of the reasons I hung out with my Aunt
Penny so much growing up is that I drove my parents crazy, especially my mom, because I never stopped talking. Now, I know that's hard to believe. I would just, Mom, can I do this? Can I do this? And I would just nonstop. My mom she would go crazy and say, would you come pick up this kid? And Aunt Penny, she was in her early 20s, would drive over to my parents' house, pick me up, and take me for the weekend or so to give my mom a break. You know, we had 7 kids, 9 people living in the house with me talking incessantly, right? So another thing to know about her is that she's had MS for almost 50 years or so. It's really impacted her probably for the last 20 years, impacted her walking and also her hands, which has especially been a problem since she loves to play the piano. Music is really the thing that's one of the most important things in her life. And when I was home in 2018, I went over to visit Aunt Penny because that's what I always do when I'm home. I go over and see her, we hang out, we play music together, we talk about music, we talk about everything. When I was there in 2018, I got on my second YouTube channel, and here's a clip from it. Say hi to Aunt Penny. Hi, everybody. This is live. Yes, this is live. This is really live. This is actually live. We're sitting at Aunt Penny's house at her piano, and I said my biggest musical influence. Aunt Penny used to take me, actually my mom would call her up. You can tell the story, Aunt Penny. Well, I was teaching at the time. He was probably 3 or 4 years old. And my sister, his mother, would call me and say, he's driving me crazy. Would you come and get him? Does that sound surprising? No. She really was. No, I just loved having him, and she knew I would love having him. And we had so much fun together. We did a lot of music together. In his very, very early years. That's right. He was exposed to a lot of music in our family always. Music was a very huge part of our life. Yes. And I'm talking about a long time ago now, probably much longer than most of you were around. That's right. But there was a time before all of this craziness. There's a time before where you couldn't just get on and talk to people anywhere in the world like this, like we're doing now. I was telling Rick today, my sister who was in college in the the 40s, and how we communicated. She made one phone call home during the 4 years she was in college, because every night my mother would sit down with a pen and a piece of paper, and they would write a little note to each other. And Virginia, my sister, she kept all the notes, and later on my niece, my brother's daughter, compiled a book of those years when she was in college, and it was during amazing. the war too. It was during the war. It was during the time we had stamps for food. You could only have, when you were going to the store, you were given a ticket. You could only buy 3 bananas, and I don't know what. I don't remember. I was young, so at that point. But I do remember hearing about it, and life has become quite. Well, I think for me, it's so complicated, but at the same time, it's wonderful the progress that's been made through the years. We have to be very great. We live in a great country, and we've been offered a lot of opportunities here to grow and to learn and have Rick do what he did with his career. I'm so proud of him, and now he's sharing all of that wonderful knowledge with all of you. And Aunt Penny gets on, you'll see her on live streams. She will comment, and sometimes you don't comment, you just watch, right? I just watch. So we're sitting at Aunt Penny's piano. She said she hasn't played much lately, right, Aunt Penny? Right. But maybe you can play something now.
So Aunt Penny would always improvise. I've told this story before, but I never realized it until I learned to read music. I would look at the music and said, Aunt Penny, you're not reading what's on there. And can you explain that, Aunt Penny? How you harmonize things? No, I fill in. You fill in where And there's fill out. when it's when you need. When it gets boring. How did you know how to do that though? Just use your ear, right? Well, I started taking piano lessons in the 2nd grade, and I had an interesting teacher. I would quit at the end of every lesson. I said, I can't do this anymore. I was 6, 7 years old, and I said, I don't like this. I didn't like what I was doing. It didn't sound like I wanted it to sound. So she said, well, if you decide to come back next week, I want you to do this, this, and this. And so then I'd go home and I'd think, I'm not going back. I would announce, I'm not going back. And then I would look at the book, and I had a sister 4 years older who said, you better go back because I want you to play this duet with me for the recital. I said, I can't do that. She said, yes, you can. And that's how and that's how we went. But at the end of every lesson, I quit, and the teacher said, fine. And it just allowed me to have a little more control, I think, of what I felt like I wanted to do, but it sounded too boring at the time. I wanted to play a song. But it worked out for me, I guess. I think starting young, it's just a part of my life. When you were just playing that, I mean, how do you decide where you want to go? I'm trying to think of how I decide. Well, I know where the sound's coming from. I know what has to go. I know there's a V minor, and there's an E minor 7 and a G and V flat. I mean, I know what they sound like. I work them in. You're reading? Half reading and half ear. Improvising. Yeah. And tell everyone how important music was in our family. How important music was in our family and continues to be, music is. I just was talking to a friend of mine from high school who pointed out there's a new movie out under Bocelli's, it's a movie, I think it's on Netflix right now, and it's music of, The Silence of Music, is that it, or the music? Yeah, I think it's The Silence of Music. And I just saw the trailers. I haven't been able to get it. I told my sister in Michigan, she got it. She went blump, 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 and she got it zip. She watched the movie. She said it was incredible. And it was his life, this great musician, this great artist. And I saw him with his family and his life and his disability and his how music just engulfed the whole family. And I saw our family when I was watching that, because my father played guitar, mandolin, my brother the bass. And I mean, they were artists. I mean, they just didn't play. They were very, very good. And I have a sister who plays the violin. I mean, there was music everywhere. A sister who sings, and our house was filled with music all the time. And it just every time I came over, that I'd go, that everybody would play. And you would sit by Grandpa's elbow as he was playing the mandolin and the guitar, and your eyes would absorb every move he was making with his fingers. It was really a great environment to grow up in. You want to play a little more, Aunt Penny? No, I haven't practiced. How can I do this, Richard? What do you mean? No, I'm not reading at all here. So, I mean, I do that. I have a friend who happens to sing in a gospel choir, and she was here the other day. She helps me here from time to time. And she was in the other room, and I started playing this, and I hear this voice come through the wall. And I said, Cece, is that you?
And she came in here and she started singing this summertime. I couldn't believe it. I wish she were here. That's that kind of thing. And so the house, my house, is always has music going on, and I love it, and I it's just very important. It's a very important thing to have in your life. And I know you all are watching and learning from Rick. He has a lot of wonderful, I listen and I'm learning also. And you guys see where I get my hair from, right? My sister's son I love dearly, and I am he's very special to me. I've enjoyed having him with me when he was a little boy, and we've taught each other many things through the years. I think we've experienced. Now I see his wonderful family, and it's wonderful to be able to see your children grow up. You know, somebody just said you need to have your own YouTube channel, Aunt Penny. No. Aunt Penny, you would have an incredible YouTube channel, actually. Well, I've been around a long time. You know, when you've been around a long time and you see people who are older and they've survived this very complicated life that we've all been given to figure out, what are we to do? We have these children, we have this home, we have this relationship, we have all this stuff. It comes and goes it's like waves, you know, sometimes it's okay and sometimes it's horrible. And that will never change. But how you react to it is what makes the difference, you know. Let's not all get hysterical when the dog won't stop barking, which I just witnessed at Rick's house. I said, well, we all have to take turns barking. We all need to bark. And this happens to be the day your dog is barking. You know, there's something that's bugging him and he's barking. So until we figure out what it is, he's going to bark. And we all need to do that. And I think maybe I'll leave you with that message. Don't be afraid to bark. It's good to bark. It's good for your souls. It's good for it's good. No, really, it is. And then we have to sit back, take a deep breath, drink plenty of water, and not get too upset with the everyday stuff, because the everyday stuff can make you sick if you let it. That's right. And go with the tide, ride with the tide, go with the flow, and continue to watch Rick's. Thanks for the plug. Because I always Thanks for the plug, Aunt Penny. I always like to tell him, I tell you almost everything you know, which isn't true. That's true. No, it's true. No, it's not really true. But I like to do it. I like to say it. But this is wonderful. He came to visit me. He's here for a short time, and he always comes to see me. He always spends time with me, and I love it. I do. He's very special to me. I think I've said that quite a few times. Aunt Penny always had that positive attitude. Doesn't matter what life threw at her, she was always positive. Last Tuesday, I heard she went in the hospital and for a procedure and passed away on Wednesday unexpectedly, the day before Thanksgiving. And she will be terribly missed by myself and our entire family. And my brother-in-law sent me the video of the two of us together that we just watched, and I thought it was fitting to honor her in this way and put it out here for people to know who she was. Here's a little clip of her playing from a couple years ago to play us out. Oh, no, erase that. No.
Hey everybody, welcome to the super fast Instagram Q&A. I hope you enjoy your stay. Super fast Instagram Q&A. This video was brought to you by CuriosityStream and my streaming service Nebula. Ashley Parker of the Washington Post, who's standing by to join us in just a moment, is part of the team that brought us an extraordinarily in-depth look at Trump's refusal to accept his election defeat. Parker and her colleagues at the paper report, quote, sequestered in the White House and brooding out of public view after his election defeat, rageful and at times delirious in a torrent of private conversations, Trump was, in the telling of one close advisor, like Mad King George, muttering, I won, I won, I won. Ashley, I will tell all our viewers, if they haven't yet read the piece your byline contributed to, they should. When you see subheadings and sections in a newspaper article, it is code for get comfortable, you're in for a long read, but it's worth every moment of it. Astounding inside reporting based on interviews with, I believe, 32 current and former officials in the president's circle. Did any of your reporting turn up any self-awareness that all is lost and now he's damaging our electoral system integrity? There was some awareness from people in the president's orbit, not so much from the president himself. The president himself really seemed to hit a tipping point. We could pinpoint it from the Wednesday evening after that Tuesday election into Thursday morning. Sort of Wednesday, he wanted to fight it, but he understood that his odds were not great. It was going to be a long shot. And this is when he was sort of more philosophical and deflated. And waking up Thursday morning, he was hearing from people out in the States who were claiming, again, it's worth noting, baselessly, with no evidence, examples of fraud in the election being rigged. That's where he latched onto the conspiracy theories, and he really wanted to fight. Now, in the president's circle, some of these enablers had different motivations. There are some people who, for instance, maybe have deep down that self-awareness you mentioned, but have a vested interest in keeping this charade alive for the president, because if he believes or says that he won, then it deflects some of the blame on them, and they can sort of say, well, we didn't actually spend over $1 billion to lose this election. You secretly won this election, even though you'll be vacating the White House on January 20th. So there's mixed motivations and mixed levels of self-awareness. Hey there, I'm Chris Hayes from MSNBC. Thanks for watching MSNBC on YouTube. If you want to keep up to date with the videos we're putting out, you can
Первый заем, Первый заем. И давай будем. Пицца. В школе самая тема, не, ну ничего не изменилось, типа, ну нет, так и будет, все равно, ты понимаешь, но он, тебя, он так не думает. Нет. Ну нет, давай. Ну, я понял. Давай, давай. Ну нет. Ну он тебя понял. Ну так и говори, что я прав, но тебе на это плевать. Счастье дороже жизни. Ну да. Не знаю, ну нет, все равно. Ну, нет, я не репенюсь, просто все равно исход если негативно, зачем тебе? Ну нет, зачем терроризировать? В чем здесь ты же виноват? Ну что, да. Наверное, может так. Может это не настоящее счастье. Я не знаю, я всего не знаю, но так. Вам виднее, вы же жизнь-то живете, я вообще не знаю. Ладно, я шутил.
Да, то есть, наверное, понимаешь, мир очень странное место, знаешь. И ты здесь не случайно, потому что ты сын своих родителей, или ребенок своей семьи, или как угодно. Ну, я помню, он паразит, продолжение, ну не важно. Меня это не касается. Теория такая, если ты мужик, работаешь. Да. Как угодно, если ты нормальный, то тебе зачем? Если бы у меня нормально было с физкультурой, если бы я ты че, в детстве подрался бы несколько раз, побил бы кого-нибудь, например. Подтягивался бы нормально, поколоток вот и так далее. То есть, ну просто как бы, как вариант. Нет, я не к тому, что я физически больной, это все время к этому клоните, да. Или какие-то, ну, хорошо, я буду это иметь в виду, то есть это только за этим все дело стоит. Ну, может быть, да, то есть. Ну, типа того, вот, да, если да, задохнуть, пусть даже так, мне насрать. Да, короче, да, давно бы уже, наверное, что-то такое, да. То есть, ну, неважно, не смиряться, работать и все, не смиряться и все. Все нужно, понимаешь, сюси-пуси, не сюси, да. Поэзия это тоже самая сложная работа, наверное, самая приятная. Ну, не самая сложная. Обычно.